Hello, lovies! Today is another Pamper Day, so we will visit the Elixir Aesthetic Center sa Argao. And today, Ara will be handling the injection or the pushing of the collagen medication that I availed. And this is 300 pesos, guys. Hi! Collagen daw ni guys. Tag 300 kung mag-additional mo diri. Ana. Alay na mo diri! Shout out mga viewers, irag view pero dili ko Ulaw kuwan. kita daw. Kay wa naman ko nagpag-glutathione, sulay ta ano yung collagen. Hirap das mo. Di naman. Ayun, di ka ay kasama niya. Oh, nana po ta diri sa kwarto. Dili ka kay makita ang sa video. Oh. Magpa-facial na po sa Korean Glass Skin Facial Treatment. Sige, go. Okay, so before we proceed to our Korean glass skin facial treatment, kay nag-mesolipolysis treatment ta. So, gi-inject na sa ato ang tummy ang mga fat burning na mga um, injection which contains the medicine to burn the fats in our tummy. So, mao na siya, guys. And then afterwards, sa ato ang arms pod. So, it's both tummy and arms ang atong gimesolipolysis para makatabang og hili sa mga tambok na naa sa ato ang mga stubborn fats diha sa atong arms o sa atong tummy area. So if you can see, there will be 3 shots injected to the left of the arm and right of the arm. So afterwards, mo proceed na dayon. Oh, so if you can see, mo na siya ang other side. If you can see, 3 shots to the left and three shots to the right, as mentioned a while ago. So karon mo proceed na dayon ta sa facial treatment. Una ta sa cleanser, facial foam cleanser. Kani kay mag-remove ni siya sa dirt sa atong naong, and if you can see, Giselle is performing a massaging motion to massage the cleanser sa atong naong para mga tangtang ang mga buling-buling, ang mga dead skin cells, kay of course ang atong naong ga-produce na permi og dead skin cells, mga buling-buling na atong ma-accumulate from the environment. Then a while ago we had the mesolipolysis, so needed jud ang RF and cavitation, because if you have mesolipolysis, radio frequency and cavitation is already included in the process. This will also aid in melting and burning the fats in our tummy area. So kato ganina ang nai-read kay radio frequency to, ang next is the cavitation na equipment. So same ra na sila og mga benefits, guys. It is to melt and burn the fats in our tummy area and the area which the RF and cavitation is placed. So, proceed na dayon ta sa next step sa ato ang facial treatment, which is the facial scrub. So, if you can see, same sa atong cleanser a while ago, gimassage po na sa atong naong para mga tangtang ang stubborn dirt o mga whiteheads and blackheads sa atong facial area. Then afterwards, sorry if naka-block ang light, but pricking of the nose is also part of the Korean glass skin facial treatment. So ang kanang mga whiteheads o blackheads nimo sa imong ilong o some parts of the face will also be removed due to this process. Then afterwards, we proceed to the suction machine, which will also aid in removing the stubborn dirt from our faces and also removing the stubborn dirt and mga clogged mga debris on our pores. So if you can see, tibuok naong ang agian anang suction machine para mga tangtang ang mga buling-buling o mga gahi na mga hugaw sa atong dagway. Mao na siya ang purpose sa suction machine, guys. Next part is the retinol serum. The retinol serum is placed on the face and also massaged afterwards para makaglide through later on ang mga equipment na gamiton sa atong naong. So if you can see, i-massage ko na siya sa tibuok naong, guys, kay manggamit man og mga metallic machine which will stick to the face if dili butangan og retinol serum. Nindot po dag benefits ang retinol serum, guys. So if you can see, next is the galvanic machine. The galvanic machine is used to tone the face
and flatten the pores. According to Giselle, maka-flatten na siya sa pores and makatone sa atong face. Maka-feel ka og slightly mga electric mga bits sa atong naong ana guys. The next is the eye bag removal process. This will be of course done in the left and right eye bag area. This is to aid in lightening the eye bags sa ato ang mga eye bag area guys. So dili na mo mga lagom og eye bags. Next is the ice head or the ice hammer or cold hammer. This is used to close the pores because a while ago nag-steam ta, nag-hot steam ta sa atong naong, so na-open atong pores a while ago. So afterwards, i-close na siya once mahuman na ang Korean glass skin facial treatment, and that will use to close the pores. Then afterwards, kana na, if you can see the process on the video, is the high frequency equipment. This will help in removing bacteria from the different parts of our face. Medyo weird na siya og smell, but I'm not really sure what's the cause. Pero mao na siya guys, electric gyapon na siya. The next is the favorite part, the Pico laser treatment. This is used to lighten acne marks and dark spots in our face. This is one of the best treatments na akong ganahan sa Elixir because it lightens the dark spots and acne marks on my face because my face is prone to that. Then afterwards, magbutang na dayon og cream because we will have the radio frequency and cavitation for the arms because a while ago we had the mesolipolysis for the arms as well. So if you can see, gi-prepare na ni Ara ang machine for the radio frequency, and that will last for 5 to 10 minutes, and that will aid in the um, melting and burning of our fats in the arms area as well. Okay, so ganina mao to siya ang radio frequency, karon mauna ni siya ang cavitation na process. So this is the final process for our visit for today. Thank you so much for watching this video, and I hope I can get your support. So please do like and leave questions in the comment section. So thank you so much once again for your support. I hope to see you in my next vlog, lovies. Bye.